good afternoon. We are just only waiting for the distribution of the summary of the first paper of Professor Madelung, and Monica, she will probably come around and deliver the abstract. Each one can ask for that. And Carmela Baffioni is the academic secretary of the session of Arabic Studies of the Ambrosiana Academy, will also join us at the table, at the desk, because Professor Alberto Iori will not be able, for some health reasons and family problems, to join us this afternoon. We wish him the best recovered health. Professor Farhad Daftari will moderate the first session. I will just tell a few words for the introduction in Italian. I apologize for using Italian if eventually it's necessary. And in any case, molte grazie a tutti i convenuti per questa prima sessione di apertura del quinto dies Academicus della classe di studi sul vicino Oriente. Il programma lo avete, siamo grati quindi a chi ha lavorato per prepararlo, per quanto riguarda la sessione quindi che stiamo per cominciare, al segretario accademico Carmela Baffioni e a tutti coloro che adesso ci apprestiamo ad ascoltare con vivo piacere e vivo interesse. La sessione ha quindi inizio e buon pomeriggio. Thank you. Thank you very much. Well, good afternoon, everyone. I'm delighted to be chairing this first session of the program this afternoon, which is on la presenza del Corano in letteratura et altri contesti, the presence of the Quran in literature. And I'm honored to introduce, although he needs no introduction, is the eminent Professor Wilfred Madelung, who will be speaking on Maslama al-Qurtubi's use of the Quran in his philosophical works. Thank you. Can you hear me? The identity of Maslama ibn Ahmad al-Qurtubi al-Majriti, author of two famous books, Rutbat al-Hakim on alchemy and Rayat al-Hakim on magic, has been discovered only 2 decades ago. As his life and literary activity have become fully subject to academic research, he must now be recognized as one of the outstanding medieval philosophers of Islam. Maslama al-Qurtubi was born in Cordoba in 906 and lived there most of his life until his death in 964, 58 years old. He was of non-Arab descent, and his family came from Madrid. It may have been his great-great-grandfather, Abdallah, who converted to Islam, presumably from Christianity. In his public career, Maslama was educated as a Sunni Hadith scholar
and a Maliki in religious law. One of his teachers was a Sufi sheikh, but it is unknown what kind of Sufism he represented. Privately, Maslama shared his literary culture of the educated native Christians of Andalusia. He considered himself self-taught in all disciplines of philosophy, read widely in Latin and Greek as well as Arabic. In an extensive study voyage from the year 931 to 937, he visited centers of learning throughout North Africa, Egypt, Arabia, Iraq, and Syria, and received hadith from numerous traditionalist scholars. During the year 936 to 7, at the age of 30, he stayed in Basra, where he joined the clandestine Brotherhood of the Ikhwan al-Safa and cooperated with its heads in the revision of their encyclopedia of 51 philosophical epistles. After his return to Cordoba, he founded a local branch of the Brotherhood and taught the curriculum of the encyclopedia in secret sessions on a regular basis, aside from his public teaching of the hadith of the Prophet. In the course of his teaching activity in Cordoba, he composed the Risala al-Jami'ah of the encyclopedia, in which he expounded to his students how each of the epistles should most properly be understood. He also composed a history of the Arab philosophers, Tabaqat Falasifat al-Arab, which is no longer extant. His two famous extant works deal with the sciences he viewed as the two most elevated and demanding fields of philosophical inquiry. The Kitab Rutbat al-Hakim on alchemy was written, according to his own testimony, in the years from 950 to 953. Next, the Kitab Rayat al-Hakim on magic was begun in 954 and finished in 959, 5 years before his death. 3 centuries later, it was translated into Latin under the name of Picatrix for Alfonso X, the wise king of Castile. Maslama's quotations and use of the Quran in his writings obviously must be viewed in the light of the relationship and often conflict between philosophy and religion, between human reason and revelation. In medieval Islam, this relationship was as controversial as it has ever been in other ages and other civilizations. Philosophy maintained that certain knowledge about the reality of the universe can only be attained by the human intellect. The intellect was the judge of all sense perceptions in the material world, and the intellect's tool in establishing objective truth about the imperceptible spiritual world was logic, as expounded by the philosopher Aristotle. Aristotelian logic provided humankind with apodeictic, unquestionable proof, burhan in Arabic, for the ultimate truth. Religion, as the philosophers generally saw it, was inevitably based on subjective belief and not on objective knowledge, for it derived from revelation and inspiration, which lacked intellectual apodeictic proof. Being essentially subjective,
religion, moreover, was necessarily divided and divisive into sectarian communities, and only philosophy could aspire to a universal human consensus. Philosophy might, however, verify some of the claims of religions and interpret them some in line with the objective truth attained by the intellect. For the Muslim philosophers, revelation meant primarily the Quran. Most of them adopted the rule that the Quran should never be quoted as a proof text in philosophical discourse. Already the first major Muslim philosopher, Al-Kindi, who held that the teaching of Islam and philosophy was essentially identical, strictly avoided in his philosophical epistles to quote the Quran. The mainstream Muslim philosophers, from Al-Farabi to Avicenna and Averroes, fully understood the conflict between the theological teaching of the philosophers and the Muslim religious scholars. They were aware, in modern terms, that the God of the philosophers is not the God of religion. The God of religion, especially the Abrahamic religions, was the ever-living agent creator of the universe out of nothing, to whom his creatures, humankind, could personally relate and to whom they could appeal in prayer. The God of the Muslim Neoplatonic philosophers was the eternal, unchangeable cause of the universe, which it necessarily caused to exist without a purpose from eternity by emanation, not by voluntary creation. Revelation conveyed by the messenger prophets came from the active intellect and was appropriate for the guidance of the mass of humankind who were incapable of attaining the philosophical knowledge of the elite. Al-Farabi denounced even the most rationalist Muslim Kalam theologians, the Mu'tazila, who asserted that they could rely on the Quran at least after they had rationally proved that it was truly the speech of God. Yet as a good Muslim, Al-Farabi himself envisioned Islam to be the best of all religions for the citizens of his virtuous city, Madinah al-Fadila. More radical was the rejection of revelation by the philosopher Abu Bakr al-Razi, Latin Rhazes, who considered prophets, including Muhammad, as impostors, seeking to dupe and misguide the ignorant masses. Avicenna, the most famous and influential medieval Muslim philosopher, undertook to demonstrate, especially in his Persian Danishnameh al-Ala'i, that Islam, if rightly interpreted, was entirely consistent with philosophy. He upheld the reality of the divine attributes which the Muslim theologians derived from the Quranic revelation, but interpreted them as applying to an ultimate eternal cause of all temporal causes. And he mocked the pious Muslims who in their ignorance believed that they could influence their God by prayer. Averroes, in turn, strictly separated theology, where Aristotelian philosophy, Neoplatonically interpreted, provided the ultimate truth from the religious law, God's authentic legislation, which was revealed by the Quran and the Sunnah of the Prophet. Averroes became equally famous as an Aristotelian philosopher
and an eminent Maliki religious jurist. Maslama al-Qurtubi's view of the relationship between philosophy and religion was in sharp contrast with that of the mainstream of Muslim philosophers. As a member of the Brotherhood of the Ikhwan al-Safa, he saw rational philosophical thought and religion as one and identical. They were both divine wisdom, hikmah ilahiyya, taught by God to humankind in two ways: through the universal rationality implanted by God, the Creator, in the human mind, and through revelation conveyed by God's messenger prophets to the various religious communities founded by them. A sound, rational human mind was indeed indispensable for a sound understanding of the revelation of the messengers. Abu Hayyan al-Tawhidi, the earliest outside literary witness on the activity of the Basran authors of the Encyclopedia of the Ikhwan al-Safa, reported that they claimed that the Sharia, the religious law of Islam, had become soiled by ignorance and delusion, and that the only means of cleansing and purifying it was through philosophy. At-Tawhidi evidently knew the encyclopedia at an early stage, still before Maslama joined the Basran authors in 936 for its revision, since he speaks of only 50 epistles and was unaware of Maslama and his substantial contributions to the revised text. While Maslama certainly agreed that rational philosophy was needed to properly understand prophetic revelation, he equally held that philosophers needed to comprehend revealed messages conveyed by the prophets in order to rise to the level of hukama, divine sages. The copious quotations of the Quran in the epistles of the Ikhwan al-Safa have in modern scholarship occasionally been viewed as a sign of the encyclopedia's popular, low-level philosophical character. This view, however, does not justice to the well-informed, sophisticated, and at times demanding philosophical thought in the epistles. In his widely read monograph titled Muslim Neoplatonists, Ian Netton, on the other hand, considered the authors of the encyclopedia genuine Neoplatonic philosophers who used Quranic quotations as a smokescreen to obscure the heterodoxy of their opinions, overlooking that the God of the Ikhwan al-Safa was the Abrahamic creator who created and constantly acts in the world by his command, the Amr, not the Neoplatonic necessary cause of causes that emanates the material world from eternity without intent. A comprehensive study of the use of the Quran in the epistles has more recently been offered by Omar Ali de Unzaga in his still unpublished doctoral dissertation. Ali de Unzaga interprets the abundant Quranic quotations in the light of the harmonizing hermeneutics of the authors, which sought to demonstrate the harmony between scripture and philosophy with each other, even when the two differ in expression. When Maslama al-Qurtubi began teaching the encyclopedia of the Ikhwan al-Safa in Cordova,
he felt, as noted, the need to add a personal commentary on it, the Risala al-Jamia, in which he impressed on his own perspective in understanding the epistles on his students. Quotations and exegesis of the Quran abound in the Jamia, if anything more than in the encyclopedia itself. While there are also long stretches of text without any Quran quotations, there are frequent clusters of numerous verses assembled to highlight their relevance to the subject matter under discussion. At times, long passages of the Quran are consecutively quoted and interpreted verse by verse. The Jamia opens with the conventional praise be to God, Alhamdulillah, followed by the lengthy Quranic exaltation of God, Surat Al-A'la, verses 2 to 17. Next, after a brief praise by the author, followed by the quote of the Quranic praise, Surat Al-Araf, verse 43, praise be to God who guided us to this. Surely we would not have been guided if it were not for that God guided us. Quran verses repeatedly quoted by Maslama in the Jamia often match those favored and frequently quoted throughout the epistles of the encyclopedia. Yet nearly as many verses quoted and exegetically explained by Maslama are not quoted at all in the encyclopedia. It is evident that Maslama's use of the Quran was not entirely derivative from the use by the Basran authors of the epistles. Rather, he systematically extended the exegesis to other parts of the Quran not quoted by them. Maslama's later two works, Urbat al-Hakim and Rayat al-Hakim, contain only a few but crucial quotations of the Quran. In both of them, he refers to the epistles of the encyclopedia he has disseminated and indicates that he is writing for the benefit of those who have read and understood them and who are on the way to becoming hukama, sages. At the beginning of Rutbat al-Hakim, Maslama explains his motive for writing the book. He has observed the ignorance prevailing among his contemporaries in Andalusia concerning the ultimate aim of philosophy, who call someone who has mastered arithmetic, geometry, and astronomy, but knows nothing beyond these propedeutic disciplines, an eminent sage. About such ignorant people, God has said, dead are they, not alive, and they are unaware. Surah 16:21. In order to counter such ignorance, Maslama had already composed his book on the classes of the philosophers of the Arabs, in which he described the high rank of these sciences, of their sciences, that set the standard for those who followed them in their traces. He then mentions the 51 epistles of the encyclopedia, which dealt comprehensively with the propedeutic sciences as well as the secrets, the asrar of the philosophy, to a degree unprecedented in their age. It was, however, the merit of the ancients, the Awa'il,
to have laid the first foundation of philosophy on which the Arab philosophers initially relied. The ancient philosophers had divided all necessary knowledge into 10 sciences, which they graded and described in their books. They had applied the proper names to all things, especially everything in the 3 realms of nature, the mawalid, that is the minerals, the plants, and the animals. Yet it was God who had informed Adam, the father of humankind, of the names of all things, preferring him over all the angels. Maslama here quotes Surah Al-Baqarah, verses 21 to 23. God, he explains, thus implanted in Adam that divine part, Juz Ilahi, which is called reason, Aql. Maslama then explains that chemia, alchemy, and semia, magic, were the highest sciences of the ancients, the 2 outcomes, natijatan, for which they indeed had founded all their other sciences. Chemia consisted in knowledge of the terrestrial spirits, the arwah ardiya, and their extraction of their subtleness from the bodies in order to benefit from them, while semia consisted in knowledge of the higher spirits, arwah ulviya, and drawing their powers downward in order to benefit from them. The spirits evidently were the hidden forces through which God continuously transformed nature and the universe. Knowledge of them made humankind the vicegerent of God on earth. In the 4th and last treatise, Maqala, which takes up over half of the Risala, Rutbat al-Hakim, Maslama deals with the rumuz, the obscure symbolic symbols commonly used by the alchemists in their writings. He explains that the term rams means a likeness or image that is coined for something known, conveying knowledge of it either by an improper expression or by a gesture. Its purpose is to inform the highly intelligent and wise, while obscuring meaning for the ignorant who might misuse knowledge for evil purposes. Here, Maslama quotes Surah Al-Imran, verse 4. God ordered Zechariah, "Your sign shall be that you do not speak to anyone for 3 days, except by gesture, by rams." The true sage understands that he is called upon to obscure his knowledge of some of nature's secrets from the ignorant, while communicating it to the wise in symbolic language. In every age, the sage must reformulate the symbols in the language of his contemporaries, so that the meaning can be understood by the intelligent. At the end of the book, Maslama praises God for having granted him success in completing it, and concludes quoting Surah 27-26, "There is no God but He, the Lord of the mighty throne." In the Rayat al-Hakim, Maslama quotes the Quran only once. He explains the meaning of hikmah, wisdom, as seeking to understand the close, intermediate, and remote causes and links that produce and transform all things and events in the world, to trace their chains in all their complexity and entanglement back to
to their sole ultimate cause and creator, and thus to recognize his reality by his management of the universe. Maslama then quotes Surah 51, 56, "I created the jinn and humans only that they serve me." To serve God thus meant to actively acquire divine wisdom, to act in accordance with it, and to communicate it to all those who are receptive for it. Thank you. Well, thank you very much, Professor Madelung, for that most illuminating study of Maslama. Now, our next speaker, I believe, you will not be here. Yes, so our friend and colleague, Professor Baffioni, will fill in for Alberto Iori, right? Yeah, will you? I have some English abstract of my paper, and there are handouts for the text I'm going to quote. Thank you very much. This is the English version, and these are handouts. Yeah. Salutiamo il collega che non è potuto venire. Non so se ci guadagnate nel cambio, però questo che sto per dire è un caso particolare di quello che ci ha ora spiegato il professor Madelung, dunque può esemplificare appunto quello che accade nell'enciclopedia degli Ikhwan as-Safa. Si tratta di una interpretazione coranica in un contesto filosofico e per giunta un contesto sciita, forse addirittura ismailita, quindi molto radicale. Normalmente nei testi filosofici la presenza del Corano è molto frequente. In questo caso l'interpretazione va molto al di là di quelle che sono i contesti originali dei versi coranici citati dagli Ikhwan, proprio perché abbiamo la caratteristica fondamentale che distingue la Shia dalla Sunna, cioè la credenza nel fatto che gli imam, i capi della comunità dopo la scomparsa del profeta e suoi discendenti diretti, hanno ricevuto in eredità la conoscenza esoterica del Corano, quello che viene normalmente chiamato Tawil, e quindi in questi contesti i versetti, come ho già detto prima, vanno molto al di là dei contesti originali. Gli Ikhwan utilizzano versetti coranici numerosissimi per spiegare i più diversi aspetti della loro dottrina, come ho avuto modo di illustrare anche in passato. Qui studieremo un caso particolare, la derivazione ontologica delle ipostasi secondo lo schema neoplatonizzante molto spesso adottato non solo dai filosofi di ispirazione greca, i falasifa, ma anche, addirittura prima di loro, dagli autori ismailiti, con le debite differenze ovviamente da caso a caso. Lo schema è principio primo, Dio per i filosofi, o l'ordine instaurativo, Amr, come abbiamo sentito prima, per gli ismailiti, intelletto agente, anima universale, materia, mondo sovra e sublunare. Gli Ikhwan as-Safa adottano anch'essi uno schema del genere, ed è chiaro che cercare i fondamenti di una dottrina di tipo neoplatonizzante nel libro sacro dell'Islam ha il fine di legittimare, fosse anche in un quadro religioso radicale, la ricezione e l'uso di concetti di origine straniera, cioè per l'Islam pagana.
In questa sede vorrei illustrare in particolare l'uso che gli Ikhwan fanno del libro sacro per conciliare con la rivelazione profetica l'azione dell'anima universale e l'origine e la fine dell'universo. I contesti in esame appartengono all'Epistola 40 dell'Enciclopedia sulle cause e gli effetti, della quale sto preparando una nuova edizione con traduzione inglese nell'ambito del progetto dell'Institute of Ismaili Studies, ma per ora faccio riferimento all'edizione di Beirut del 1957, anche se le differenze che ho rilevato fra questa e la nuova edizione sono spesso rimarchevoli anche nella citazione dei versetti coranici. Va notato che l'interpretazione esoterica del Corano, cioè il suo segreto, come dicono gli Ikhwan, è indicata in apertura di epistola come uno dei maggiori doni di Dio ai suoi eletti, e il testo completo di questo passo è il numero 1 dell'handout, number 1. Alla fine del trattato si torna su tale segreto, identificato stavolta nel significato delle 14 lettere preposte a 29 sure del Corano. Di esso si dice che è un segreto che non è giusto che alcuno conosca, a parte gli eletti fra i pii servi di Dio, ma trattandosi di una conoscenza esoterica, il loro vero significato non viene spiegato. Il testo 2 dell'handout che vi è stato distribuito contiene il testo completo con alcune delle spiegazioni dei dotti su queste lettere. Nell'Epistola 40 l'uso del Tawil si può vedere già quando gli Ikhwan debbono spiegare che l'esistenza del mondo dal Creatore è indissolubilmente legata a Lui, come la parola è legata al parlante. Se il parlante tace, la parola svanisce. Per corroborare tale convinzione, gli Ikhwan citano la prima parte di Corano 35:41, che nella versione di Alessandro Bausani recita: in verità il Dio trattiene i cieli e la terra a che non crollino, e se crollassero non li potrebbe trattenere altri che Lui. E citano anche la parte finale di Corano 55:29, ovvero: ogni giorno Ei lavora a un'opera nuova. Il verbo lavora manca nel versetto ed è un'esplicitazione dunque di Bausani, ancor più radicalmente di lui. Dominique Masson in francese esplicita addirittura col verbo creare. Da ricordare anche il commento di Kazimierski, che traduce chaque jour il est dans une autre condition, e ricorda che queste parole significano, secondo i commentatori, che Dio di volta in volta si occupa dell'inizio e della fine, dell'abbassamento e dell'elevazione delle creature. Per i mistici invece il verso alluderebbe al fatto che Dio, uno e indivisibile, immutabile nell'essenza, è molteplice negli attributi ed assume ad ogni momento un volto nuovo che varia all'infinito, produce e assorbe la creazione, si manifesta e si nasconde. Si tratta dunque di spiegazioni molto diverse rispetto all'uso che del versetto fanno gli Ikhwan. Subito dopo gli Ikhwan osservano che l'innovazione del mondo dal creatore può essere avvenuta o tutta d'un colpo, istantaneamente, o gradualmente, o in parte istantaneamente e in parte gradualmente. Quest'ultimo è il punto di vista degli Ikhwan, i quali pensano che intelletto agente, anima universale, materia prima e forme astratte siano stati generati istantaneamente mediante l'ordine divino Kun, di cui si parla ripetutamente nel Corano, e già in questa associazione è implicita l'interpretazione ikhwaniana, laddove l'universo sovra e sublunare ha avuto origine per gradi. E proprio quando si accingono a spiegare questo, essi si spingono ancora molto oltre nella particolarissima interpretazione del libro sacro. Il testo completo del passo, il numero 3 dell'handout, che adesso io per brevità riassumo, e il testo dice che la causa prossima della graduale innovazione del mondo nel corso delle ere è una sorta di travaglio, mahd, cui la materia, che gli Ikhwan dicono anche corpo assoluto,
viene sottoposta, con conseguente distinzione del rado dal denso, formazione delle sfere, imposizione del moto circolare alle sfere e agli astri, formazione e disposizione dei 4 elementi. A questo punto essi citano la creazione dei cieli e della terra in 6 giorni, di cui parlano vari versetti coranici, e Corano 22,47, che recita: ed ecco che sollecitano da te il castigo, no, Dio non verrà meno alla sua promessa, ma un giorno è presso il Signore come 1000 anni che voi sulla terra contate. Il versetto evidentemente è contrapposto all'allusione agli altri che parlano dei 6 giorni della creazione, per esemplificare le 2 modalità appunto della creazione, graduale e istantanea, e nello stesso tempo la citazione ha la funzione di enfatizzare l'opposizione fra i giorni del creato e l'eternità divina. A questo punto gli Ikhwan tracciano una successione emanatistica in termini di luci e ombre, tutte fatte dipendere più o meno direttamente dall'aiuto ispirativo di Dio, Ta'id, all'anima universale attraverso la mediazione dell'intelletto. Leggiamo il testo. Riguardo agli oggetti divini, spirituali, la loro innovazione avvenne istantaneamente. Essi furono disposti e ordinati al di fuori, bila, senza letteralmente, del tempo, dello spazio o della materia dotata di esigenza, ma per il suo dire sì e fu. Gli oggetti spirituali sono l'intelletto agente, l'anima universale, la materia prima e le forme astratte. L'intelletto è la luce del creatore e la sua emanazione emanata per prima. L'anima è la luce dell'intelletto e la sua emanazione che il creatore emanò da esso. La materia è l'ombra dell'anima, le forme astratte sono le impressioni, le tinte, le forme che l'anima compì nella materia col permesso di Dio e col suo aiuto ispirativo a lei attraverso l'intelletto. Tutti questi oggetti sono al di fuori del tempo e dello spazio, ma per il suo dire sì e fu, come disse, e l'ordine nostro è unico e solo come batter di ciglio. La successione emanatistica qui descritta è dunque avvenuta fuori dal tempo e dallo spazio e a questo punto si comprende appieno il riferimento coranico alla paradossale assimilazione di 1000 giorni, un tempo infinitamente lungo, a un solo giorno di Dio, che come tale non è misurabile. La temporalità della creazione istantanea viene supportata, oltre che da una nuova menzione dell'ordine instaurativo, dalla citazione di Corano 54-50, che lo riduce a un istante privo di estensione. La causa remota dell'origine del mondo è un altro tipo di travaglio, quello che colse l'anima universale una volta ricevuti l'emanazione, le virtù e i beni dell'intelletto agente. Tale travaglio fu determinato dal desiderio dell'anima di trasmettere a qualcun altro quell'emanazione, quelle virtù e quei beni. Prima di quel momento il corpo assoluto era privo di forme, poi l'anima si accostò alla materia, distinse il denso dal rado ed emanò su di essa quelle virtù e quei beni. Visto ciò, Dio le fornì un corpo perché potesse svolgere la sua opera e da quello, il soggetto si noti è sempre Dio, creò le sfere e i cieli e poi gli elementi. Questo processo viene paragonato alla formazione del feto dal sangue e dallo sperma nell'utero e ricordo che i versetti embriologici del Corano offrono agli Ikhwan l'occasione per un altro personalissimo tafsir o tawil del libro sacro. La conclusione del discorso qui è che un giorno l'anima universale tornerà al proprio mondo spirituale, alla condizione in cui era prima di attaccarsi alla materia, e gli Ikhwan assimilano questo momento al contenuto della seconda parte di Corano 21-104, che recita: e così come abbiamo prodotto la prima creazione la riprodurremo, in questa promessa ci impegniamo e la manterremo. Queste parole, come è noto e come indica ad esempio la Masson, alludono in realtà alla risurrezione. La radicalità della posizione ikhwaniana nell'uso dei versetti coranici appare ulteriormente rafforzata dal fatto che i medesimi versetti si ritrovano in contesti inequivocabilmente ismailiti. Qui vorrei portare il caso del celebre Dai, cioè missionario, Abu Yaqub as-Sijistani, contemporaneo della versione delle epistole ikhwaniane nella forma a noi nota oggi.
Fra i molti versetti che Sigistani condivide con gli Ikhwan as-Safa, farò riferimento in particolare a un passo della Tohfat al-Mustajibin, la gemma di coloro che rispondono, si intende alla chiamata, un passo che riguarda l'ordine divino. Il testo è il numero 4 dell'Endaut. Qui mi limiterò a ricordare che fra i versetti citati in ininterrotta successione, secondo un procedimento frequentissimo anche negli Ikhwan as-Safa, come abbiamo sentito poco fa da Professor Madelung, si trovano Corano 54-50, 7-54 e 2-255, dei versetti che, come avrete visto dall'Endaut, sono proprio quelli citati dagli Ikhwan nei passi di cui ci occupiamo. Non entrerò nel merito della definizione dell'ordine divino, che è un altro aspetto delle complesse questioni connesse al pensiero di Sigistani, sul quale molto si potrebbe dire anche in rapporto agli Ikhwan as-Safa. Noterò invece che nel testo numero 4 dell'Endaut i creati sono collegati all'ordine divino esplicitato nell'imperativo kun, e vale la pena di ricordare che nella versione francese di Dominique Masson di 54-50 il termine ordine è esplicitato proprio come parola. Inoltre il passo sigistaniano rende esplicito che proprio l'ordine instaurativo è l'oggetto di 54-50, al quale viene associato 7-54, che allude alla creazione in 6 giorni nell'identico spirito degli Ikhwan. In questo versetto, infatti, sono menzionati sia la creazione che l'ordine, come in un altro passo degli Ikhwan as-Safa tratto dall'Epistola 35 sull'intelletto e l'intelligibile, che è un passo molto interessante, quindi lo leggo. L'intelletto ha una sola causa attiva, cioè il creatore, che emanò su di esso l'esistenza, la perfezione, la permanenza e la completezza, istantaneamente, al di fuori del tempo. Parlando di causa attiva, intendevamo che egli originò senza intermediari. Quest'intelletto è quello cui egli fece riferimento nel suo libro, nella lingua del suo profeta Muhammad, dicendo: «E l'ordine nostro è unico e solo, come batter di ciglio, o ancora più breve». E adesso egli fece allusione dicendo: «Ti chiederanno dello spirito, rispondi: lo spirito procede dall'ordine del mio Signore, ma solo d'un poco di scienza voi siete stati dotati». E disse: «Non è a lui che appartengono la creazione e l'ordine? Sia benedetto Dio, il Signor del creato». E gli Ikhwan chiosano: creazione sono gli oggetti corporei, mentre ordine sono le sostanze spirituali. Fine della citazione. Qui gli Ikhwan associano Corano 54-50 e 16-77, poco dopo citano Corano 17-85. Come si nota dalla versione inglese di Yusuf Ali, che è nell'Handout, e anche in quella di Bausani, lo spirito è l'ispirazione o chi ne è incaricato, cioè l'arcangelo Gabriele. Ma secondo la prospettiva degli Ikhwan as-Safa, esso non può che coincidere con l'intelletto agente. Più in particolare, l'ultima citazione della parte finale di Corano 7:54 conferma la dicotomia fra esseri spirituali ed esseri fisici profilata nell'Epistola 40, mentre la versione di Yusuf Ali è meno perspicua perché non dà command per traduzione, quindi è meno chiara. Dunque questo testo conferma anche non solo la dicotomia fra esseri spirituali ed esseri fisici, ma anche la differente modalità dell'origine dell'universo fisico, sovra- e sublunare, rispetto a quello delle sostanze spirituali. Per tornare a Sigistani, osserviamo che i versetti citati da questo punto in avanti si riferiscono congiuntamente all'unicità e alla scienza, ma questo aprirebbe un discorso vasto che non è il momento neppure di cominciare. Esaminiamo però il contesto in cui Sigistani riporta Corano 2:255, che gli Ikhwan citano solo in parte nell'Epistola 40, ma spesso, e anche nell'Enciclopedia molto spesso.
Qui l'unicità viene collegata all'intelletto agente, chiamato lui, l'intelletto, l'uno che è al di sopra dei segni della creazione, colui che rende manifesti gli originati, i quali non partecipano della sua unità e da cui le cose escono istantaneamente. E questa, mi limito solo ad accennarlo, potrebbe essere un'allusione al fatto che tutti gli esistenti sono in coppie, a parte la radice prima, come ad esempio asserito in Balinus, l'Apollonio di Diana Arabo, o, per restare in contesti più vicini agli Ikhwan, nella risala al Jamia di cui ci ha parlato il professor Madelung. Dal contesto è evidente che l'intero versetto è riferito non ad Allah, ma all'intelletto agente, come è peraltro lecito aspettarsi dalla generale impostazione del pensiero di Sigistani, in cui il processo di derivazione degli esseri non comincia da Dio, come accade invece negli Ikhwan Safa, ma dall'intelletto agente. Questa è una differenza effettivamente significativa fra gli Ikhwan e il pensiero ismailita. La ricerca sulle citazioni e le interpretazioni comuni di versetti coranici negli Ikhwan Safa e in Abu Yaqub Sijistani è in gran parte ancora tutta da svolgere, ma già da questo caso di studio credo si possa affermare che nonostante l'importante differenza nel riconoscimento del diretto ruolo di Dio sull'origine del mondo, ci sono numerosissimi punti di contatto fra questi autori. Più in generale, anche se la risoluzione del problema, se gli Ikhwan Safa appartenessero all'Ismailia, è ancora ben lontana dall'essere trovata, il personalissimo tafsir compiuto nell'enciclopedia, che si configura spesso come un vero e proprio tawil esoterico, dimostra, credo, quantomeno la grande vicinanza delle dottrine ikhwaniane con quelle dell'Ismailia. Grazie dell'attenzione. Thank you very much, Professor Baffioni. Our third and final speaker for this session is Professor Angelo Michele Piemontese, Il Corano in Italia Umanistica. Please. Una parola preliminare. Mi trovo qui perché devo ringraziare chi mi fanno trovare qui. Inoltre, quando sono invitato a partecipare a qualche miscellanea di studio o convegno dal vivo, questo ha un tema, io cerco di attenermi al tema. Il tema è Bibbia e Corano, edizioni e ricezioni, di questo parlo. Italia umanistica e rinascimentale, cioè XV secolo fino ai primi decenni del XVI. A differenza di quanto avveniva nei secoli precedenti, nel XV secolo in Italia comincia la raccolta sistematica e la conservazione di codici originali arabi di diverso genere e di 3 specie: arabi, religiosi, scientifici, letterari e così via, e inoltre arabi orientali, codici, e arabi occidentali, cioè magrebini e andalusi, molto diversi tra loro, 2 codici arabo-cristiani, cioè arabi di argomento cristiano, cominciare dai testi sacri, 3 giudeo-arabi, cioè testi arabi scritti e trasmessi in caratteri ebraici. Questa è la base dell'approccio di studio.
nei secoli fino a questo secolo, che cosa lo studio avveniva sulla base, cioè in base alla trasmissione delle traduzioni latine dei testi arabi. Ma elemento fondamentale, cioè questa è la base bibliografica, è l'approccio di studio sul testo originale in base a un esemplare, un codice che si ha e si conserva, non si butta. Ma la prospettiva, almeno esplicitamente, cioè in forma codificata da 1464 Firenze, Bartolomeo Scala, prefazione alla collezione cosmiana, cioè di Cosimo il Vecchio, indirizzata a Lorenzo dei Medici, viene enunciata l'idea della pendade delle lingue, scritture e letterature precipue. Allora, questo è un punto che tutta la trafila di studi sul Rinascimento italiano, sull'umanesimo, il 400, eccetera, eccetera, basilarmente ellenofilo, e stop, no. Allora, le 5 letterature illustri del mondo sono greca, latina, ebraica, caldaica, cioè aramaica, e araba. Va bene? La lingua, scrittura, letteratura araba viene eletta